আমি সুপ্তি, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার আজকের ব্লগটা দেখবার জন্য। আজকে আমরা যেখানটায় যাচ্ছি সেটা আমাদের বাসা থেকে খুব কাছেই, মাত্র 9 মিনিটের ড্রাইভ। জায়গাটার নাম হচ্ছে আরবর হিলস ন্যাশনাল প্রিজার্ভ। এটা প্ল্যানো সিটির মধ্যে পড়েছে। এই জায়গাটাকে পার্কও বলা চলে, আবার হাইকিং ট্রেলও বলা চলে। প্রায় 200 একর জায়গা নিয়ে এটা। জায়গাটা যেহেতু আমাদের বাসা থেকে খুবই কাছে, বিকেলে মন চাইলে এখানে এসে ঘোরাঘুরি করা যায় এবং জায়গাটা খুবই সুন্দর। চলুন আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করি। আমরা এসে পড়েছি। এখানে পার্কিংয়ের খুবই ভালো ব্যবস্থা আছে। যদিও উইকেন্ডগুলোতে একটু ভিড় থাকে, তবে পার্কিংয়ের জায়গাটা অনেক বড়। ইজিলি এখানে গাড়ি পার্ক করে রেখে অনেকটা সময় ওখানে কাটানো যায়। শহরের ঠিক মাঝখানটাতে এরকম ফরেস্ট টাইপের একটা জায়গা, আবার নেচারকে এতদিন ধরে ওরা একই রকম অপরিবর্তনীয় রেখে কিভাবে প্রিজার্ভ করেছে সেটা দেখলে সত্যি খুব অবাক লাগে। তো আশা করছি প্রকৃতির সাথে কাটানো এই ছোট্ট ভিডিওটা আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। সেদিন উইকেন্ড থাকায় আমাদের মতো অনেকেই এসেছিল এখানে ঘোরাঘুরি করতে। যদিও মানুষজন কেউ কেউ ছিল, তারপরেও কেন যেন মনে হচ্ছিল আশেপাশে তেমন কেউ নেই। খুব নিরিবিলি ছিল জায়গাটা, মনে হচ্ছিল শুধুই আমরা দুজন।
I saw him, but it doesn't compare. And I sure dreamed that it was you, not in there. Oh, I was scared, 'cause you were sweet to me. জায়গাটা যেহেতু বিশাল বড়, পুরোটা আজ আমরা ঘুরতে পারিনি, কিছু দূর গিয়েই ফেরত চলে এসেছি। অন্য একদিন পুরোটা হয়তো ঘুরে দেখব। আজকের মতো আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আমার ভ্লগটাও আমি এখানেই শেষ করছি আজকে। অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভ্লগে আবারও আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। সেই অবধি সবাই ভালো থাকবেন। Yes, I'm so savage. I pushed